C'est un match, normalement, si tout se passe bien, certains, ceux qui ont moins de temps de jeu vont jouer. Mais par contre, un truc, les gars, c'est pareil. Je suis pas là pour faire la charité. Vous êtes sur un terrain de foot, vous jouez comme des boostards. Du début à la fin, vous méritez de jouer. Je vous dis un truc, hein. Que ce soit sur kick-off retour, n'importe quoi, je vois un touré sur le terrain, il ressort direct.